Después de un buen día de pesca nos retiramos. Necesito ir a trabajar, así que entro a las 6, ya son como las 5:40, así que voy a llegar tarde al trabajo, pero ya un bonito día el día de hoy. We going this way? Yeah. Yeah. No water in there. It's too shallow, yeah. Y aquí él tiene que levantar el motor. Caballo. Tiene que levantarlo para poder pasar por ese lazo. Ay, no. Ya voy para allá. Pues apenas voy. Me llevo a la comida. No, así, sino como allá en el restaurante. Sí. Ok, entonces te llevo más. Mi vieja cómo molesta. Gloria. Is she mad? Huh? Is she mad? She called me every 5 minutes. What, did she have something new to say every 5 minutes? Huh? She have something new to say every 5 minutes? She called me and then came back and then she, I forgot to tell you this. And then, I did too.
Sit down. Down. No, el perro es obediente. Molitor. Redfish. Isn't that crazy? No? You see it? I saw, but oh. So like someone over there in the front. that? They throw away the fish or? Yeah, no, it's just his head. Stay tough. Stay tough. Oh, okay.
You're gonna go get and put your keys. Okay, now. Hey. Llegamos. Llegamos al fin. Ahí tiraron las cabezas de unos pescados cobia. Pues ahorita voy a ir a ver. Se ve que estaban grandes los pescados. El jhon, el bote de mi patrón. Así que venimos a pescar. Casi todo el día estuvo bien lluvioso. Estuvo bien nublado. Ya hasta como hace unas 2 o 3 horas se compuso. Está un pelícano. Ok, pues ahí está mi patrón, ya llevo trajo su troca, ahorita vamos a ver el bote.